Dear guests, dear colleagues, ladies and gentlemen, my name is Lacey, and I will be your local host tonight. I am coming from the future. I find out about your 21st Mase Symposium and decided to join you. You will excuse me, but I am still learning Macedonian language and I will speak in English. I would like to welcome you at the opening ceremony of the 21st Mase Symposium and to invite the presidency of Mase to take their seats and the president of Mase, Professor Darko Nakov, to give his opening and welcome speech. Thank you, Lucy. I will go on in Macedonian language. I hope that you will understand me, and for the one who don't understand, please take headphones or raise your hand to get one, because it will be in Macedonian language. Значи, почитувани гости, драги колеги, дами и господа. Имам особена чест и задоволство да ве поздравам во име на Друштвото на градежни конструктори на Македонија и во свое лично име, нормално, и да ви посакам добре дојде во градот Охрид. Градот за кој постојат докази дека постоел 2400 години пред нашата ера. Градот, дом на 365 цркви, Европскиот Ерусалим, како што некои го нарекуваат. Градот од кој потекнува писменоста на сите словенски народи. Тој е и градот во кој е основан првиот универзитет во Европа, Свети Климент, 9 и 10 век. Градот на светлината, што е буквален превод од неговото старо име Лихнит. Тој е и градот на бисерите, или ако сакате, бисерот на Македонија. Кога сме кај бисерите, само да нагласам дека сите добивте по еден оригинален, автентичен бисер. Тоа беше чин со кој што сакавме да го потикнеме домашното производство на бисери на неколкуте фамилии кои што се уште го произведуваат, со една напомена од производителот дека тој не е наменет за посилниот пол, исклучиво за дамите, така што ќе ве замолам да го подарите на своите сопруги, мајки, жени, девојки и така. Во 1979 година на Охридското езеро, кое е најстарото и едно од најдлабоките езера во Европа, а во 1980 година и на градот Охрид, како едно од најстарите живеалишта во Европа, им е доделена титулата Светско културно и природно наследство на УНЕСКО, со што овој регион е само еден од 8-те во Европа или од 38 во светски рамки во оваа мешовита категорија. Езерото има 1,5 милион години непрекината биолошка активност и над 200 ендемски видови на растенија и животни. На минатиот симпозиум, оние кои беа, знаат дека ветивме дека ќе го организираме овој на оваа навистина уникатна локација и еве сме, остваруваме, што би рекле некои политичари. Нашето друштво, Друштвото на градежни конструктори на Македонија, е друштво со долга и континуирана традиција, основано во 1976 година, што пак значи дека наредната 26-та славиме златен јубилеј, 50 години, на Масе, и ве покануваме уште од сега да ни се придружите сите и на тој за нас значаен настан. Целта на нашето друштво е да го поттикне и промовира научниот и стручниот развој преку разни форми на соработка помеѓу инженерите, да ги презентира најновите достигнувања во областа и да ги следи и представи на своите членови најновите модерни трендови во струката. Друштвото е исто така и колективен член на Меѓународната асоциација за мостови и градежно конструкторство, ИАПСЕ, и преку уплата на членство на неколку наши млади колеги, практично овозможуваме постојање и на таа наша македонска национална група на ИАПСЕ. Нашето друштво има и свој амблем, по кој што е препознат, кој представува стилизирана човечка фигура, составена од голем број на конструктивни, или што би рекле архитектите, структурални сегменти, која го представува градежниот конструктор, кој што е исправен и со цврст исчекор нанапред. Долната плоча на која што стои фигурата го символизира масивниот фундамент на знаењето,
додека горната одвоена од фигурата ја символизира моќта на конструкторската мисловна енергија. Овде се прикажани зборниците на сите наши досегашни организирани симпозиуми. Овде посебно интересни се 19-тиот, овој најдолу лево, и 11-тиот и 12-тиот, 2005-2007 година, кои што беа насловени Еврокот сега. Сите знаеме дека кај нас се уште и сега тој е се уште актуелен. На овој симпозиум ќе бидат презентирани вкупно 143 научни и стручни трудови, што го прави втор најброен во историјата по број на трудови, меѓутоа исто така и квалитативно се надеваме дека ќе биде еден од најдобрите. Присутни се над 400 учесници, дали ќе пристигнат утре наутро. 47 компании не поддржаа, 11 институции и учесници имаме вкупно од 28 земји од целиот свет. Верувам дека сите ги знаете овогодинешните повикани предавачи, кои што ќе ни ги презентираат своите трудови, најнови достигнувања, да речам, секој во својата област. Голем број на наши млади, меѓутоа и поискусни членови, кои несебично го вложуваат своето приватно време во организација на овие настани, се практично и најзаслужните за неговото обстојување, а ова се само дел, односно оние најзаслужните досега прогласени наши заслужни членови и нашите почесни членови, тоа се нашите најверни членови кои доаѓаат од странство, надвор од нашата држава и кои што се практично наши амбасадори во светот. Изминативе неколку години, за жал, изгубивме неколку од нив. Го загубивме професор Иван Јакимов од Градежниот факултет во Софија, Бугарија, и Сашко Стрезовски од Пелагонија проект, поранешен генерален секретар на друштвото, кој што, морам да напоменам, на минатиот симпозиум присуствуваше, иако веќе имаше влошена здравствена состојба и препорака од доктор да мирува. Меѓутоа, тоа е таа посветеност на нашите членови која што ние навистина ја цениме. Загубивме и неколку верни пријатели на друштвото, кои што постојано присуствуваа на нашите симпозиуми, професорот Димитар Јуруковски од ИЗИС и професорот Братислав Стипаник од Универзитетот во Белград, Србија. Минативе неколку години ни се случија и неколку немили настани во државата и во регионот, од кои што секако најдлабоко не трогна пожарот во дискотеката во Кочани, во кој што загинаа 62 млади лица, и падот на настрешницата во Нови Сад во Србија, при што загинаа 16 лица. Така што ќе ве замолам сега за сите нив да станеме и да одадеме почит со едноминутно молчење. Слава им. Кога ја споменавме на стрешницата, не можеа да не го поздравиме еден од нашите претходни повикани предавачи, професорот Милан Спремич од Србија, кој што за жал не можеше да ни се придружи. Меѓутоа, тој не следи онлайн преку лайв стриминг, така што професоре, ако не гледате, издржете, ние сме со вас. Голема благодарност до покровителот на овој настан и до институциите коорганизатори, ги гледате сите на овој слайд, како и до спонзорите, без разлика на нивото на спонзорство, значи сите помогнаа според своите можности, ние тоа го цениме и практично без нив овој настан не можеше да се организира. За сите кои не поддржаа имаме подготвено благодарници, кои што ќе се доделат утре во рамки на свечената вечера. Оваа година го организираме 21-иот симпозиум на ДГКМ и со оглед на тоа дека веќе четвртина век сме навлезени во 21-иот век, неминовно беше темата да биде современа на некој начин, да ги отсликува современите случувања во 21-иот век. Доколку ја запрашаме AI, за што символизира бројот 21, почитате текстот, се надевам.
Значи сега е моментот. Душевно ќе не разбуди и ако сме подзаспани, се надеваме дека ќе не потикне сите нас на едно патување, на откривање на себе си како инженери, се разбира. Така некако дојдовме и до идејата на главната тема на овој 21 симпозиум, Structural Engineering Limitless, или градежно конструкторство без ограничувања, колку и да е тоа добар или лош превод, алудирајќи на постојање на повеќе од 3 димензии во светот во кој живееме. Така и дојдовме до овогодинешното лого, кое што верувам сите веќе го знаете. Станува збор за тесеракт или хиперкоцка, хиперкуб. Односно тоа е коцка во 3D која што е екстендирана, продолжена во 4D. Во секоја од трите димензии ние се движиме нели слободно во сите насоки, меѓутоа барем засега во четвртата димензија, според одредени теории, нели тоа е времето, се уште не можеме да се движиме назад во времето, значи се движиме само напред и на некој начин тоа повторно не враќа на символиката на бројот 21 или движење нанапред, односно прогрес. Сите овде знаеме, градежното конструкторство е специализирана поддисциплина на градежното инженерство, кое што е пак традиционална инженерска дисциплина, која што датира уште од античките цивилизации. Градежните конструктори, со своето знаење и вештини, овозможуваат конструкциите на сите објекти да се спротистават на сите товари, напрегања, предизвикани од разните видови на дејства, од човекот и од природата во тек на нивниот животен век. Градежните конструктори вршат и инспекција и проценка на состојбата, ова беше лапсус, на постоечките објекти и вообичаено кога ќе се појават одредени оштетувања, тие се првите кои излегуваат на терен во улога на форензички инженери. Нивна одговорност е да ги следат и почитуваат најновите стандарди и правилници за проектирање и изведба на објектите. Како и да е, денес светот се менува побрзо од кога и да е, традицијата се соочува со трансформација на дејноста. Стоиме на работна нова ера, каде најновите технологии го реобликуваат начинот на кој што проектираме, градиме и ги одржуваме објектите. Покрај останатите професии и нашата е се повеќе изложена на влијанијата на вештачка интелигенција, големите бази на податоци, брзата сензорна и IoT технологија. Покрај придонесот во аналитичките капацитети, дигитализацијата овозможува и автоматизација на одредени градежни процеси, како употреба на роботи за 3D печатење на елементи и конструкции, дронови за инспекција со кои се зголемува продуктивноста, меѓутоа и безбедноста на работните места. Истражувајќи ги границите помеѓу реалните и виртуелни простори, не може да не се запрашаме како овие нови технологии ќе ја реобликуваат нашата професија. Дали со информацијските и BIM технологии процесот на проектирање и градење ќе биде поефикасен? Колку ќе придонесе револуционерниот подем во следење на однесување на конструкциите за нивното одржување? Дали дигиталните близнаци ќе овозможат комплетно предвидувачки модели, олеснувајќи го и процесот на издавање на дигитални градежни дозволи? Се чини дека можностите за развој се навистина неограничени. Дигитизацијата во градежниот сектор подразбира трансферирање на проектната документација и графичките прилози во дигитален формат. Но дигитализацијата е многу повеќе од тоа. Таа подразбира автоматизирање на процесите, поврзување на разните инженерски дисциплини, креирање на интелигентни екосистеми кои целосно ја менуваат досегашната пракса на соработка помеѓу разните чинители во областа, како и симулирање на целосниот животен век на објектите. Информацијското моделирање на градбите овозможува проектирање и координација во реално време, намалувајќи го потребното време за изработка на проектна документација и грешките кои што се провлекуваат во разните фази. Доставувањето на BIM модели во процесот на издавање на градежни дозволи може да овозможи автоматизирање на процесот со дигитална контрола на правилата и на останатите одредби кои мораат да бидат испочитувани, на тој начин овозможувајќи поефикасен и целосно транспарентен процес на издавање на дигитални градежни дозволи. BIM моделите, интегрирани со GIS и со разните смарт платформи во градовите, ќе овозможат една, единствена и дигитална вистина, намалувајќи ја потенцијалната корупција во оваа област. Дигиталните близнаци се огледално предсликување на постоечките конструкции. Тие континуирано прибираат податоци од претходно поставени сензори и опрема, кои делуваат како еден вид на нервен систем на објектите, а целта им е рано детектирање на одредени оштетувања и алармирање со цел да се спречат катастрофални уривања на објектите.
Така наречениот Internet of Things оди чекор понатаму, разните објекти, инфраструктурата е целосно поврзана и помеѓу објектите се разменуваат податоци. Објектите комуницираат меѓусебно, па дури и го предвидуваат однесувањето на објектите во иднина. За разлика од генеративната вештачка интелигенција или онаа која повеќето ја користиме, LLM, која не може значително да влијае на градежниот сектор, AI агентите се нов правец кој го зазема вештачката интелигенција, кои можат автономно да извршуваат и одредени посложени задачи. Ако ChatGPT и сличните на него во моментов може да бидат некој вид на наши асистенти, AI агентите можат да станат рамноправни членови на нашите работни тимови. Денес проектираме и градиме не само со градежните материјали, проектираме и градиме и со податоците, кои се еден вид на секундарен градежен материјал. Како и да е, нашата инженерска интуиција може да биде подпомогната од многу бројните технологии кои што постојат и податоци, но сепак, водени од критичката инженерска мисла, ние инженерите сме оние кои се уште ќе раководат со процесот на проектирање и градење на објектите. Ви благодарам. Thank you for the inspiring speech. I hope that I will become one of the members of your Mase team. Now I invite the Dean of the Faculty of Civil Engineering Skopje as a co-organizer, Professor Goran Markovski, to give his salute speech. Се прашувам само на кој симпозиум Луси ќе биде прогласена за заслужен член на друштвото. Почитувано председателство, почитувани дами и господа, колешки и колеги, драги пријатели. Кога говорам на симпозиумите на Друштвото на градежни конструктори на Македонија, добивам желба да бидам мултиперсоналити, односно личност на повеќе места или сложена личност. На овој симпозиум можам да ви се обратам од три позиции. Првата и најдрага е моето заслужно членство во друштвото во кое што ја имам поминато младоста и почетокот на градежното конструкторство, друштво во кое што сум дал голема енергија и во кое што ми возвратило со огромна видливост, многу пријателства, многу познанства и отворање на врати кои што без друштвото или не ќе можев да ги отворам или за тоа ќе беше потребна многу поголема енергија. Многу ми е драго што и младите наши наследници од постарите генерации успеваат сите овие симпозиуми и активности на друштвото да го држат секогаш во тек со новитетите во градежното конструкторство и за што посебно им честитам и им посакувам и понатамошни успеси и во одржување на симпозиумите, а и секако присуство во секојдневниот живот на градежните конструктори. Такво нешто ни е потребно сите нам, особено на оние што доаѓаат и после вас. Втората позиција од која што сакам да ви се обратам е моментален декан на градежниот факултет Скопје, како што Луси ме најави, коорганизатор на организацијата на овие симпозиуми. Знаете дека најголемата творечка и човечка енергија произлегува од градежниот факултет во организација на симпозиумите на Друштвото на градежни конструктори, но не е за занемарување и сето она што го вложуваат и сите други институции на начини на кои што тоа им е можно и овозможено. Во изминативе 3 години, мојот мандат трае уште неполна една недела, тука е мојот наследник, колегата Јосиф Јосифовски, кој се надевам дека ќе вложи дополнителна енергија и развојот на факултетот ќе го подигне и на повисоко ниво. Факултетот направи одредени напори за да пред се привлече нови студенти. Знаете дека кризата со младите студенти е можеби најсуштествениот проблем со кој што
се среќава градежништвото, а со него и градежното конструкторство. Може би поради вложувањата во кампањи, може би поради некои други причини, но не е тоа ни важно. Успеавме за 3 години бројот на студенти да го покачиме за 50%, со што сме навистина горди и очекуваме дека тој тренд ќе продолжи, бидејќи без доволен број на студенти, без доволен број на квалитетни студенти, не можеме да очекуваме дека ќе имаме и квалитетни проекти, и квалитетни објекти, како кај нас, така и во странство. Во овие 3 години факултетот вложи доста напори и средства за реновирање на своите простории, зашто искрено благодарам на сите оние кои што тоа великодушно го помогна. А такви се многу. Не можат ни да се набројат, а при набројување постои опасност некого да заборавите и затоа е вака групно се заблагодарувам на сите колеги кои покажаа искрена желба да му помогнат на факултетот, чувствувајќи го како свој личен дом. Тоа нема цена. Нема цена кога ќе идете на лик, на одговор, на поглед на соговорникот во кој што гледате на искреност да се помогне и да се вложи во иднината на градежништвото. Она што факултетот го вложува со нови идеи во однос на дообразувањето на студентите, односно инженерите, се извинувам, е започнувањето на нов циклус на доедукација на инженерите, со организирање на курси или подолги курсеви, семинари и слично, со цел побрзо колегите кои што влегле во костец со секојдневните проблеми во инженерството, побрзо да го стекнат потребното знаење и со тоа да си придонесат за својата лична афирмација, а на компаниите во кои што работат, да придонесат за побрзо стекнување на профитот кој што се очекува од работата на тие колеги. Веќе започнавме со неколку такви подолги или покуси курсеви, например курсот кој е поддржан од швајцарската амбасада, кој влегува и во малце поширок обем како еден вид студиска програма за менаџирање со подземните води, курсот кој што се одржа вчера и завчера со поддршка на француската фирма Фресине, посветен на новите технологии на преднапрегање и така натаму и така натаму. И мислам дека тоа е една од потребите за кои што се неопходни за понатамашно продолжување, бидејќи ние со нешто поголемо искуство чувствуваме што му недостасува на реалното градежништво. Да беше овој симпозиум еден месец подоцна, ќе ви се обратев и од третата позиција, ама за тоа ќе почекаме. Маска не носам, Дарко, не се грижете. Значи, уште еднаш ве поздравувам, ви посакувам успешна работа, пријатно другарување и, како и секогаш, со убави спомени да си заминеме дома после одржувањето на овој симпозиум. Благодарам. Thank you, Professor Markovski. Tonight, we have two Vice Presidents of IAPSE with us, Professor Jose Campos and Matos and Professor Maria Pina Limongelli. I invite Professor Maria Pina Limongelli to address the audience in the name of the International Association of Bridge and Structural Engineering. Ladies and gentlemen, dear colleagues and friends, it's a real pleasure to be here in this beautiful city of Ohrid at this Mase conference and to speak on behalf of IAPSE, the International Association of Bridges and Structural Engineering. As you know, IAPSE brings together engineers, researchers and practitioners from all over the world. Colleagues that are passionate to advance structural engineering and creating a safer, stronger and more sustainable built environment.
And I think Mase and IAPSE share the same vision. They are both committed to supporting young engineers, encouraging innovation, and fostering collaborations. At the heart of what IAPSE and Mase do is connecting people across borders, disciplines, and generations. And I think that this conference reflects this spirit. I want to thank the organizers for putting together such a wonderful event here in Ohrid. I think it's a fantastic opportunity to bring together bright minds from academia, industry, and public institutions to share ideas, to learn from each other, and to be inspired. And on behalf of IAPSE, I wish everyone a successful and rewarding event. I'm confident, as the Dean Markowski just said, that this event will build friendships, will create meaningful partnership, and of course will spark new ideas. And this will last beyond these days. So thank you and enjoy the conference. Thank you very much for being here with us and for your support of the Macedonian National Group of IAPSE. Now I invite the President of the Association of Structural Engineers of Serbia, Professor Ivan Ignatovic, to address the audience in the name of all structural engineers in Serbia. Ladies and gentlemen, dear colleagues, dear friends, it is truly a pleasure and an honor to stand here today on behalf of the Association of Structural Engineers of Serbia. Every time we meet, it feels less like formal meetings and working sessions, and more like a reunion of close friends who share the same passion and dedication to our profession, structural engineering. This year, we were especially glad to support several young Serbian engineers by covering their conference fees and thus enabling them to join this conference, to learn from you, and to begin building professional ties and relationships, friendships that will last a lifetime. For us, this is the most valuable outcomes of the gatherings like this one, creating opportunities for new generations. I'm sure that the days ahead of us will be full of fruitful discussions, new ideas, but more of all and above all, strengthening connections between all participants and wider engineering community. Thank you for the warm welcome, especially for mentioning our dear colleague, Professor Ivan Spremic. And I wish you all a successful conference, symposium, and before I close, I would like to warmly invite you to join us next year at the Congress of Association of Structural Engineers in Serbia, which will be held at the end of September, from 23rd September next year in Vrnjačka Banja. We would be delighted to host you, to share again time with you, and to continue our relationship and friendships. Thank you. Thank you, Professor Ignatovic. The numbers of present Serbian structural engineers on this Mase event are more than 60, so we really appreciate your contribution. Now I invite the President of the Slovenian Association of Structural Engineers, Professor Primož Moji, to address the audience in the name of the structural engineers from Slovenia. Ladies and gentlemen, dear colleagues and friends, it is really nice to be here in this beautiful city of Ohrid, this beautiful lake.
I would like to thank Professor Darko Nakov for a kind invitation. And I'm really glad that 3 associations in Macedonia, in Serbia, and Slovenia exist, that we can share knowledge and our ideas, and that we meet regularly. Every year, actually, everybody hosts an event, somebody hosts an event. And before I close, I will also like to invite you to our conference that will be held in 13 and 14 November this year in Portorož, so everybody is kindly invited. And I wish everybody a pleasant conference and nice presentations, and also very nice social events. Thank you. Thank you, Professor Primož Moje, because many students from North Macedonia are going for their studies in Slovenia. We are kindly asking from you to suggest them to go back to their home country after the studies. Thank you. Now I invite the Dean at the Faculty of Civil Engineering in Podgorica, Montenegro, Professor Milivoje Rogac, to address the audience. Dear colleagues, dear friends, it is a great pleasure to greet you all on behalf of the Faculty of Civil Engineering, University of Montenegro, and on my own. I would like to thank our hosts, Macedonian Association for Structural Engineers, and especially its president, Darko Nakov, for kind invitation, for warm welcome here in Ohrid, and I'm sure for great organization. Thank you. Also, I would like to say that this conference is not only opportunity to exchange our knowledge, our experience and achievements in structural engineering, it is also a good platform to strengthen our good relations and to set up goals for future cooperation. I'm sure that we will spend memorable 3 days, not only inside conference hall, but also outside halls as well. And at the end, I would like to announce our Jubilee 10th conference, Civil Engineering Science and Practice. Our faculty will organize GNP 2026 at the end of February or start of March next year. Unfortunately, we do not know exact days and location yet, but we will send you invitation letters as soon as possible. Once again, thank you very much and good luck. Thank you, Professor Rogac. Now I invite Professor Peter Mark as a representative of the structural engineers from Germany to address the audience. Thank you, Lucy, and regards to the future. Mr. President of Mase, ministers, directors, presidents, deans, representatives of the chambers of architects, engineers, colleagues, ladies and gentlemen, friends. Thank you for allowing me to address you today on the occasion of this 21st International Symposium of Structural Engineering. The symposium now holds a long tradition of almost 50 years, and it developed from the National Exchange of Engineers and Architects to a worldwide attended and highly visible conference on structural engineering with outstanding international experts giving keynotes. And I'm proud to say that I'm already a senior attendant, having experienced more than a third of all conferences. And beyond the technical expertise, the Mase Symposium provides much more.
It's a meeting occasion with the warm hospitality of a fireplace with the engineering families sitting around it. So I congratulate the organizers for bringing together the leading experts in structural engineering to Ochit, finding this extraordinary location and offering this platform of exchange and togetherness. I wish you interesting days of knowledge gain, good discussions, and maybe finding new partners and friends. And please allow me to add one comment. The world is getting strange. Let us, as engineers, stay together as we always were, supporting and together. Thank you, ladies and gentlemen, for your kind attention. Thank you, Professor Mark, for your kind words. You are one of the most constant Mase participants, and we really appreciate your support. Now I invite Professor Doncho Partov as a representative of the structural engineers from Bulgaria to address the audience. Дали работи, да. Професор Дончо Партов, јас го видов пред 5 минути беше овде. Може би е излезен, да. Може би ќе почекаме да се обрати подоцна. Одиме на следниот, кој што треба се обрати. Lucy, Thank you, Professor Partov. We appreciate your support also. Now I invite the President of the Chamber of Certified Architects and Certified Engineers, Christine Kachula, to address the audience. Благодарам, Луси. Благодарам председателство, почитувани присутни, гости, ценити драги колеги инженери, dear all. It's a great pleasure and honor for me as a president of the chamber to greet you all on behalf of all architects and engineers. Задоволство е денес да се биде овде меѓу вас, драги гости и колеги, градежни инженери од земјава и од странство, но уште поголема е честа и предизвикот како архитект и председател на Комората на овластени архитекти и овластени инженери да ве поздравам во името на сите нејзини членови. Меѓународен симпозиум што се случува по 21 пат во организација на Друштвото на градежни конструктори на Македонија, најголемиот научно-стручен собир на оваа тема кај нас, значи најмалку 42 години, а веќе, кажа председателот, тоа е веќе скоро половина век, посветена работа, континуиран фокус на раст и развој, огромен придонес кон градењето на нашето општество, не само во буквална смисла на зборот, туку и во смисла на одржување на професионалното ниво на една струка која што представува столб на градежната индустрија. Имајќи го ова во предвид, особено за нас, земја која веќе години е кандидат да стане членка на големото европско семејство, континуитетот во организирање на еден ваков научен и меѓународен собир, поддржан од сите важни субјекти во оваа област, представува исклучително значаен настан за целата инженерска фела во нашата земја. Но не само за вас, градежните инженери, туку и за сите останати, за што сме навистина благодарни. Комората на овластени архитекти и овластени инженери, како самостојна, независна и непрофитна организација на инженери, професионалци и индивидуалци, организација што ги обединува сите инженерски професии вклучени во градежниот сектор кај нас, има една единствена мисија, а тоа е да ја зајакне улогата на инженерот во општеството и цврсто да го позиционира како рамноправен и релевантен чинител во меѓународниот, а секако и во домашниот инженерски свет.
Како активна членка на Европскиот совет на инженерски комори, ECEC, во кој во моментот имаме подпредседателска позиција и го водиме делот за дигитализација, иновации и БИМ. Како членка на Европскиот совет на градежни инженери, ECCE, на Архитектонскиот совет на Европа, ACE, на Светската федерација на инженерски организации, WFEO, и Инженерската иницијатива за регионална соработка ИРИС. Нашата комора се труди да држи чекор со збиднувањата во регионот и светот, затоа што клучната задача е едукативниот дел и програмските определби за континуиран професионален развој на сите наши членови. И токму затоа, активно ги поддржуваме сите инженерски збиднувања во земјава, особено професионални настани како овој, кои треба да се случуваат многу почесто и во сите области на градежништвото. Драги колеги, на сите вас кои што имате придонес и ќе учествувате на овој симпозиум, ви посакувам успешна и плодна работа. Sharing is caring. Квалитетна размена на искуства и знаења е услов за постигнување на уште подобри резултати и уште повисоки цели. Со нетрпение ги очекуваме резултатите и заклучоците од вашите сесии, а се надевам на свежи и напредни идеи за нови предизвици. Особено, се надевам дека ќе ги усогласите ставовите како струка за тоа дека е време конечно да преминеме кон целосна примена на еврокодовите, европските прописи за проектирање на градежни конструкции, затоа што тоа е клучниот услов да бидеме конкурентни на пазарот. Почитуван председател на Друштвото на градежни конструктори на Македонија, професор доктор Наков, и понатаму продолжуваме со соработката и сигурна сум дека со вашата лична заложба и заложбата на вашиот тим и колегите кои што активно учествуваат во сите овие години за работа на Друштвото, заеднички ќе го подигнеме постоечкото ниво на соработка и заеднички ќе помогнеме да се организира уште подобро наредната 22-ра средба, наредниот симпозиум на Друштвото на градежни конструктори. На сите вас ви посакувам успешна работа, а на гостите од странство им посакувам пријатен престој со желба да понесат убави спомени од Охрид и од нашата мала земја. Ви благодарам. Thank you, Ms. Chulak. Now I invite the Director of the Institute of Earthquake Engineering and Engineering Seismology, Professor Igor Georgiev, to address the audience. Thank you, Lucy. Но сега јас ќе искористам оваа прилика да се заблагодарам на македонски и да ја дадеме некој час на Луси за на следната конференција, односно во иднина го пренесе нашиот мајчин јазик. Почитуван председателе на ДГКМ, професор доктор Дарко Наков, почитувано председателство, почитувани колеги, гости. Ми представува особена чест во името на ИЗИС да изразам искрена благодарност до друштвото кое што денеска по 21 пат е домаќин на оваа конференција. Нашата соработка, односно ИЗИС и ДГКМ, датира од самите почетоци. Ние сме навистина горди што низ годините сме дел од организационите одбори на оваа прекрасна, на ова изворедно друштво. Со текот на годините, нашето партнерство продолжува и заедно успеваме да го напредиме градежното конструкторство, да ја кренеме сизмичката безбедност во нашата држава и секако да имаме поблиска соработка со професионалците, односно инженерите во оваа држава. Оваа година ИЗИС контрибуира на оваа конференција со повеќе од 20 труда, од кои повеќето дополнително се докторски дисертации кои ќе бидат презентирани. И ова ја изразува нашата посветеност во споделување на искуствата и знаењето помеѓу нас истражувачите и секако
тоа знаење доаѓа кон инженерите, односно практикантите во оваа држава. На крај би сакал да се заблагодарам до ДГКМ за нивната континуирана посветеност и организирање на оваа конференција и секако заедничките напори да оваа конференција прерасне во интернационална реномирана конференција. Ви благодарам и посакувам на сите учесници продуктивна и секако инспиративна конференција. На крајот од оваа конференција остануваме да ги споделиме нашите искуства и со нетрпение да ја очекуваме следната. Ви благодарам. Thank you, Professor Georgiev. Now I invite the Dean of the Faculty of Architecture Skopje, Professor Aneta Hristova-Popovska, to address the audience. Почитуван председател на Друштвото на градежни конструктори на Македонија, професор Дарко Наков, ми представува особена чест и задоволство од името на Архитектонскиот факултет при УКИМ Скопје да се обретам пред овој реномиран собир по повод меѓународниот симпозиум на Друштвото на градежни конструктори. Задоволството е уште поголемо, особено затоа што темата на овогодишниот симпозиум Structural Engineering, Limitless, ја означува токму најсуштествената врска помеѓу двете дисциплини – архитектурата и градежништвото, а тоа е абстрактната рамка на возможното. Местото каде што се дестабилизираат старите и се зачнуваат новите предизвици во формалните израсни потенцијали на градбите. Тоа е местото каде што се сублимираат процесите на абстракција, преку кои ја спознаваме науката, и процесите на конкретизација, преку кои ја препознаваме уметноста. Затоа во могрите на овој симпозиум мојата поздравна реч би ја заокружила со парафразата на мислата на еден од најголемите архитектонски теоретичари, Бил Хилиер, кој вели: тешкотијата и славата на архитектурата и градежништвото лежат во реализацијата на двете задачи: да го развиваат теоретскиот домен и истовремено да создаваат искуствена реалност, чии што аспекти се безбројни. Во тоа се состои вистинската тешкотија на науката и уметноста, поради која толку ги цениме и обожуваме. Во тој дух им аплаудирам на сите учесници кои доблесно го прифатиле овој предизвик и храбро влегле во безграничниот простор на непознатото и им посакувам успешни презентации. На организаторот професор доктор Дарко Наков и Друштвото на градежни конструктори им честитам на организацијата и им посакувам успешна реализација и продолжување на традицијата на овој светски реномиран симпозиум. Благодарам. Now I should invite the Vice Prime Minister and the Minister of Transport and Communications, Mr. Alexander Nikolovsky. But unfortunately, he needed to go on a work trip, and he is not with us today. But he promised that he will be here on Friday at the round table and to address the audience at the closing ceremony. Now is a time for relaxation. We invite on the stage one of the best guitar players, Damian Pedchinovsky, and one of the best composers and musicians, Nikola Machevsky. We will enjoy their traditional music act. Give them big applause.
Здраво, почитувани. Прво сакам да се заблагодарам на господин Дарко за поканата да настапиме на овој симпозиум. И морам да ви кажам дека ни представува особена чест, што можебе да го ќе се потрудиме да го разубавиме овој сериозен настан, нормално со сериозен настап. Се надевам дека ќе уживате во оно што ќе ви го презентираме, а се надевам ќе уживаат и странските гости во нашите неправилни ритми и нашата традиционална музика, која што е еден показател, еден символ на македонската културна традиција. Благодарам.
Thank you, Damian. Thank you, Nicola. We really enjoyed, and we expect you later for a few more songs during the welcome reception. Now we will go on with granting of Mase Awards. I invite the Vice President of Mase, Professor Anna Trombeva Gavrilowska, to announce the awards, and the President, Professor Nakov, to hand in the awards. Председателството на Друштвото на градежните конструктори на Македонија, признанието за особено достигнување од областа на градежното конструкторство за категоријата изведба на конструкции за 2024 година го доделува на стручниот тим Томе Тромбев, Љубиша Чаушевски, Златко Самарджиевски, Роберт Конески, Илија Петровски, Александар Тромбев, Филип Спасевски и Тони Јовановски за изработка, транспорт и монтажа на челична конструкција на 2 спрегнати мостови во Тирана, Албанија. Го замолувам представникот Председателството на Друштвото на градежните конструктори на Македонија за особено достигнување од областа на градежното конструкторство за категорија наука за 2023 година наградите ги доделува на следните колеги. Горан Чапраговски за научно-истражувачкиот труд, сеизмичка оцена и зајакнување на армирано-бетонски згради со користење на иновативни градежни материјали. Милица Јовановска Митревска за научно-истражувачкиот труд, акустични, резонантни метаматеријали за редукција на звучна трансмисија. Александар Журовски за научно-истражувачкиот труд, евалуација на оштетувања кај конструкции од високоградба на основа на ширење на бранови со користење на метод на сеизмичка интерферометрија. Признанијата за особено достигнување од областа на градежното конструкторство за категорија наука за 2024 година ДГКМ ги доделува на колегите. Марија Доцевска Јованова за научно-истражувачкиот труд, течење на бетонот под променливи оптоварувања. Јасна Грујоска Кунеска за научно-истражувачкиот труд, современ пристап во диагностика на состојбата на културно-историските споменици, архитектонска перспектива. Боријан Петрески за научно-истражувачкиот труд, кон имплементација на кодифицирана методологија за проектирање на самоцентрирачки челични рамки со центрични спрегови. Ангела Поповска за научно-истражувачкиот труд, подобрени самоцентрирачки челични рамки со диагонали во сеизмички активни региони. Александар Златески за научно-истражувачкиот труд, проценка и подобрување на сеизмичката отпорност
во урбани културно-историски центри. И на Лилјана Димевска-Софрониевска за научно-истражувачкиот труд анализа на енергетски перформанси на објекти од модернизмот со аплицирани фасадни наноматеријали. Колешката од лични причини не е присутна. На сите добитници на признанијата во име на целото председателство на Друштвото на градежни конструктори на Македонија им упатуваме најискрени честитки и им посакуваме понатамошни успеси како на професионален, така и на личен план. Congratulations to all the recipients of the awards. Now we go on with granting of honorary and meritorious memberships of Mase. I invite the Secretary General of Mase, Professor Kotse Todorov, to announce the special Mase memberships and Professor Nakov to hand in. Благодарам, Луси. Им честитам на добитниците на признанија. Им посакувам многу успех понатаму во нивната кариера. Утре сабајле, предплодневната сесија ни е посветена на презентација на овие трудови, така да ве поканувам сите да ги преследиме со голем интерес. Следејќи ги и остварувајќи ги програмските и статутарните цели на Друштвото на градежни конструктори на Македонија, преку креативна примена и развој на конструкторските знаења и техничко-технолошките достигнувања, размената и трансферот на научно-техничките информации, а со цел во стручната и научна јавност во Република Македонија и пошироко да се верификува и истакне придонесот на истакнати поединци, Председателството на Друштвото на градежни конструктори на Македонија оваа година називот за заслужен член на Друштвото го доделува на професор Робјерта Апостолска, долгогодишен член на извршниот одбор и член на надзорниот одбор на Друштвото на градежни конструктори на Македонија. Оваа година имаме две припаднички од понижниот пол, прегласени како заслужени членови во нашето друштво. Втората е професор Елена Думава Јовановска од Градежниот факултет Скопје, долгогодишен член на научниот одбор на Друштвото на градежни конструктори на Македонија. Повелете, професор. Имајќи го во предвид евидентниот придонес за поттикнување и зајакнување на меѓународната соработка и подигнувањето на меѓународниот углед на друштвото, Председателството на Друштвото на градежни конструктори на Македонија оваа година називот за почесен член на ДГКМ на истакнати градежни конструктори од странство го доделува на професор Марина Ракочевиќ од Градежниот факултет при Универзитетот во Подгорица, Црна Гора. Честитки, професорке. Пред 2 години, значи ова признание за почесен член на друштвото го доделивме на Кенет Кајафа, директорот на Институтот за зајакнување и рехабилитација на мостови од Блумингтон, Индијана, Соединетите Американски држави. Господинот Кајафа тогаш не беше во можност да присуства, денес е овде.
па го повикувам да го прими признанието. First of all, it's very good to be back here in beautiful Macedonia on Lake Ohrid. It's always fun to come back here. And I want to thank the committee for their nomination of me for a honorary membership. I've been active here in Macedonia since 1999, when we did the first survey of the bridges. And then in 2000, when we did the design with Professor Nikolovsky at the University, the Structural Engineers, and then the award of the contract in 2001, and then the work with Simtech to strengthen 19 bridges on the M2. And that was quite a project. I think we had 22 different organizations working on this in some fashion or another, speaking 5 different languages. And I was, as a project manager from the US side, it was a great honor to do that and work with all these people. But we achieved a good project there. And one of the things we're looking at 20, 25 years after the application of the CRFP on the concrete, is it still bonded? And that's what my talk is about tomorrow. We're looking at that. And again, thank you for the honor of this membership. I will cherish it, and I'll always come back to Macedonia. Thank you, Mr. Crawford, for your nice words. На сите добитници на признанијата почесни и заслужни членови во име на председателството на ДРКМ им ги честитам признанијата и се надувам дека и понатаму ќе остана да го подржуваат нашето друштво и дека ќе дадат свој придонес за се поголема афирмација. Честитки уште еднаш. Congratulations also to the recipients of the special memberships of Mase. We have come to the end of the opening ceremony. Before the welcome reception, we will have an extraordinary opportunity to hear the keynote speech by Professor Emeritus Eugen Bruweiler, EPFL, Switzerland. He holds a master degree in civil engineering from ETH Zurich and a doctoral degree from EPFL Lausanne. After a postdoctoral leave at the Colorado University in Boulder, USA, he was bridge engineer for the Swiss Railways for 4 years. From 1995 to 2023, Eugen Bruweiler was professor for maintenance and safety of existing structures at EPFL, Swiss Federal Institute of Technology, in Lausanne, Switzerland. His teaching and research activities included methods of bridge examination of structural and fatigue safety by means of data from monitoring, as well as the use of ultra-high-performance fiber-reinforced cementitious composites, UPRC, for the rehabilitation and strengthening of existing reinforced concrete structures. Currently, he is consultant in many projects related to existing bridges and buildings, often of high cultural values, and implementing the UHPFRC design and construction technology. Please, Professor Bruweiler, the floor is yours. I would like only to mention a few words about, to add a little bit of human touch to this introduction. When I did my research or homework, so to say, who to invite to be the keynote speakers of this symposium, I, of course, Googled and I found Professor Bruweiler everywhere on the internet and a lot of his presentations and so on. And he has been invited to some conferences and symposiums as announced as the Pope of this material, innovative material.
So we have really extraordinary opportunity to have him tonight with us. Please. So, thank you very much, dear Lucy and dear Darko, for the very generous introduction. First of all, I would like to mention that, ladies and gentlemen, dear colleagues, that it is a great honor for me to be here and to speak to you. Thank you for the invitation, Darko. It's a real pleasure to be here. I discovered the beautiful city of Ohrid this morning, in particular the UNESCO World Cultural Heritage structures. Very beautiful. And this afternoon, I had a very nice swim in the lake, the beautiful lake. It's fantastic. I can recommend. Did you ever ask you the question, what comes after reinforced concrete? Is there a better material than reinforced concrete? Should there be a better material than reinforced concrete? This is the topic of this lecture. I would like to introduce you to UHPFRC, which is a clumsy abbreviation of fantastic high-performance material. And we use it already for 20 years in Switzerland to improve existing bridges and to build new sustainable bridges. 20 years ago, we didn't talk about sustainability. We only discovered that it is extremely sustainable, but I will explain. So the main task is actually, in my work as a professor for engineering of existing structures, is actually what to do with reinforced concrete structures. In particular, infrastructure. We have lots of damage, corrosion problems, and so on. We need to find a solution that is durable and cost-effective. So that was my task over 30 years now. And also, why not building better better structures? I will concentrate on bridges, but please be aware that, of course, the technology can be used for buildings as well. We use it for hydraulic structures. We just the day before yesterday, it was used to cast a bus stop in road construction, railways, sleepers, and so on. It's a much better material than reinforced concrete. So let's have a look at UHPFRC. UHPFRC stands for Ultra High Performance Fiber Reinforced Cementitious Composite. It was invented 45 years ago by Hans Henrik Bache. And he called the material already at that time compact cementitious fiber reinforced composite. And the cross-section, the cut through the material shows you actually the matrix, a cementitious matrix consisting of cement particles, hard, usually quartz particles. Everything is smaller than 1 millimeter. And the size of these particles are optimized and the quantities such that we get a very compact material. No more water can go into that material, and that's decisive when it comes to durability. This cement-based matrix is strengthened by a huge amount of steel fibers. Actually, we are combining the two best materials we have, steel and cement. But we should stop using cement to produce an inferior material like concrete. Did I shock you? Please think about it. So what is the mechanical performance of this material? The most important one is the tensile behavior. And UHPFRC has an elastic behavior up to about 10 megapascal of tensile stress,
followed by a strain hardening behavior up to the tensile strength of 12, 14 megapascal in about current products. And we have a significant deformation behavior. You can call it ductility. Of course, we use the tensile properties in order to design our structures. So this is a fundamental difference to concrete, where we neglect tensile behavior. The compressive strength is around 150 megapascal. And yes, coming back to the steel fiber content, we are looking at least 250 kilograms per cubic meter. It's a huge amount of steel in that cement matrix. The material that we get is, as already mentioned, it's watertight and crack-free under service conditions. No more discussions about cracks. Okay? That's very important. Under service conditions. Of course, you can also fracture the material, and then, of course, we can observe cracks. Now, it is very economic and very clever to combine UHPFRC with steel rebars. Steel rebars are really an interesting thing that reinforced concrete offers us. Cement and steel reinforcement are two good things. All the rest of reinforced concrete only creates problems. So we combine UHPFRC with steel rebars or also post-tensioning steel. And from a mechanical viewpoint, we just calculate the two together, superposition of the material responses of these two materials. So this is all, of course, based on scientific research. So what can we do with this material? We actually, when I started as a professor, we started studying new concrete on existing concrete, when we repair concrete structures and so on. But I said to myself, it's a basic mistake to fix concrete with concrete, because then, again, 20 years later, we have the same problem. That's not the solution. So we need a better material. At the places where reinforced concrete is exposed to high mechanical loading, exposed to de-icing salts, or simply exposed to water. Exposed reinforced concrete is not durable. It's maybe shocking for you. Why do we still build with reinforced concrete? I think it's a basic mistake for exposed concrete. Okay, so with the layer of UHPFRC here in green, this sketch I draw actually in 1999. It's still actual. We replace the zones that are exposed with a high performance material, and this way we can help reinforced concrete. We can improve it. Sometimes even we rescue reinforced concrete structures. And this is where sustainability comes also into the picture. Sustainability is the preservation of existing reinforced concrete structures by using a little amount, relatively little amount of UHPFRC. That's much more effective than demolishing and rebuilding. Okay? I will deliver some numbers in a minute. Okay, so we want to improve reinforced concrete by adding a layer of RUHPFRC. It's like an additional reinforcement to the reinforced concrete section. We have a composite cross-section. And of course, we need to develop design methods for bending, for shear, etc. You name it, fatigue. And of course, the most important, or one of the most basic questions is,
do we have a bond between the two materials, the two material layer? Yes, we can get a very good bond, but we need to prepare the surface, the substrate in concrete, using water jetting. And it must be clean. Second, it must be moist before applying UHBFRC. And then we get a bond strength that is higher than the tensile strength of the concrete substrate. The concrete is always the weakest link in all systems. And you also see that actually we need to fulfill several functions with one layer. Increase resistance in bending and shear, increase stiffness to reduce fatigue stress, act as a waterproofing layer. Of course, it is a waterproofing layer. And if you can fulfill that with one layer, I can tell you it's extremely economic. Okay. We applied this material, this technology actually, this rehabilitation and strengthening method for the first time in 2004 on a small bridge that had all the problems of reinforced concrete and so on. And you see on the left-hand side quite primitive tools were used in order to cast the material. 10 years later, or 10 years ago, we rescued actually a 2.1 kilometer long twin highway viaduct using this methodology, this method. It was the same technique actually in principle like on the left picture, but of course the logistics were quite different to cast 2,400 cubic meter of UHBFRC. That was quite a challenge, but it was successfully done. So in the meantime, we have more than 500 applications in Little Switzerland. It's nevertheless a little bit taller, larger than North Macedonia. So we have relatively a lot of applications. We are world #1 with this. And why? What do you think? Why do we have such a success? What is always the item when you come with a new technology? How much does it cost? Okay? It's extremely cost effective. I give you here on the first level the material price on the Swiss market. Let's not forget the Swiss market has probably a higher price level than many other countries. So it's €1 per kilogram on the Swiss market, but this is not so important. You might be surprised. But the contractors among us are best to know that actually working hours, machine hours, and organizational things are actually the high price tags, not the material costs. Okay? And finally, the owner of a structure pays the construction cost to the contractor. The third level is intervention cost. We can reduce the duration of construction sites by a factor, you name it, up to, we had extreme cases, a factor of 5, shorter. So this is an added value. It's for free, for the owner and society. And also we can expect that we have no more large maintenance interventions because we have found a durable solution. So determinant is, of course, the hard money. This is level 2, the construction cost, the money that the owner pays to the contractor. So let's look at some recent applications. This is a rather long viaduct from the 1970s. There are many like this all over Europe. They have all the same problems. From the outside, they look quite nice. But when you look a little bit inside, all the horror of reinforced concrete, corrosion of pre-stressing tendons, steel rebar corrosion, alkali aggregate reaction. We have it everywhere, all over the place in Switzerland. And what to do? You cannot just replace such a structure. There's traffic on it.
You cannot divert the traffic. You need to find a solution with what you have. And the UHPFRC technology was the solution in this case. Also extremely cost effective. Of course, it's always compared various variants with so-called traditional, if not to say old-fashioned methods, and the new one. Okay, how does it work from a conceptual viewpoint? So we add over the hogging moment zone, when we have a continuous structure, continuous beam, we add a very strong tensile cord in our UHPFRC. In this way, we can attract the bending moments at ultimate limit states to the hogging moment domain. Because there we can really increase a lot the bending capacity. And in addition, we also enhance, we increase the shear resistance of the strengthened beam, box girder, multiple girder, whatever. Let's have a look on the construction side, that you have an impression how this is cast, how this is placed on the bridge deck. We usually use a finisher, a machine that needs to be very robust and strong in order to place this material, this fresh UHPFRC. The specialists see that this material, when you look at the photo, is quite stiff and not so easy to place when you don't have machines. Okay, so it's placed like this, and the precision is 1 millimeter. It's important. Here, the material cost, of course, is important. If you cast 5 millimeter too much, then the position for the material will increase significantly, and vice versa. And if you don't cast enough, then we have a structural problem. So this is very important, but it can be achieved. 1 millimeter precision is usual in Switzerland. Okay, let's have another look at the construction site here. Of course, curing is very important. Like for all cementitious materials, this is sometimes neglected, and then we have problems. Here also curing is very important. The fresh UHPFRC material was cast on site using a ready-mix plant, all automatic. That was economic and sufficiently performant because we need to produce large amounts. Then there are longitudinal working joints and other questions, of course, that arise, how to keep a slope and so on. This was all solved. Here I give you an indication of the cost of this intervention, 250 euros per square meter useful bridge surface. That's extremely economic for Swiss conditions. So-called traditional methods are higher than 1,000 euro per square meter. 4 times cheaper, just the UHPFRC works. And only 10% of the demolition replacement hypothetical project cost. So by all means, you keep the structure and you improve it, and the problem is solved. Okay? And this is what I call sustainability. Let's have a look at another application, steel concrete composite bridge. In order to explain you that being slender, being sportive, means that we can reduce even the self-weight of the structure. By doing this, in this case in particular, it was not necessary to strengthen the steel structure. So we do not have collateral costs. That's very important. When we work old-fashioned way, concrete, we add some thickness and so on, then you expose the steel structure, you have to strengthen it here and there, and it's just a lot of cost. You see also on the right-hand side some photos to answer your question, can we drive on UHPFRC? Yes, we can. There are several methods how to prepare the surface
UHPFRC surface such that it is drivable, sufficient skid resistance, and so on. A next point is we have much too many joints on our infrastructure. And they are never durable, never waterproof, and then we have corrosion problems in the abutments, and then the girder joints are extremely dangerous. UHPFRC is just the appropriate material in order to lock all these joints. When you have a structure shorter than 100 meters, you don't need to calculate anything. You just close, you lock all these joints. Remove all these very expensive, by the way, dilation joints. They are not needed anymore. We have a solution with UHPFRC, and it also enhances, improves actually the riding comfort for people in the car. Okay, a case like this is the next application. This post-tension concrete bridge has the same age as me. So it is not old. But 9 out of 10 engineers wanted to throw away that old structure and to make a new one because the owner wanted to widen the deck by 50%. So that's a significant increase in requirement. And the owner approached me to propose a solution in UHPFRC. Looking at this situation, I noticed that we have, as an abutment, piers. And of course, the joints at the end of the single span beam needed to be locked. That's for sure. And then I had the idea to create from a half frame structure. And by doing this, you increase the load bearing capacity by 30, 40, 50%. And that's significant. And with this, you can take the additional load by the wider deck. So we locked these extreme zones of the single span beam and created this half frame. Some impression after casting one half, of course, one lane on the bridge had to remain in service. And you see on the photos in dark the UHPFRC cantilever slab for the widening, and in bright gray the original post-tension concrete from 1958. We glued optical fibers on it because we wanted to study that case from a scientific viewpoint. We did monitoring, we still do, in order to confirm whether the change in static system really works like that. And it works perfectly. Here again, some indications about cost. A next application is this nice arch bridge. Of course, all of these structures, they have more or less high cultural values also. And now the photos are roughly the same, casting UHPFRC in all situations, usually on the deck slab of a bridge structure. In this case, what is particular from a technical viewpoint is actually we also locked the joints at the extreme, which is 130 meters apart. That's quite extreme to remove a dilation joint when you have such a long deck. Okay, so we created a semi-integral abutment and showed by calculations, by simulations, which are not so easy to do, depends a lot on what you assume, but we showed that it is possible and it works well. So the Swiss UHPFRC method has been used first in Japan in 2014, followed by China, France. Some years ago, the US finally started also. And nowadays, I have several projects in Germany. They have a major bridge problem. That could be one of the solutions. Other countries will follow, I'm convinced.
Let me make a remark about the greenhouse gas emissions. You see the gray band is actually what might be called traditional engineering practice. People talk about end of life of structures, and then they demolish and they build a new one. The carbon footprint of that method is up at about 2,400 kilograms CO2 per square meter. Okay, I do not want to go into details of these bean counting, but very important, some of our projects in the green domain using the UHPFRC technology are 10 times better, 10 times less green gas emissions. Okay, now I could go to the media, news, and then so on. It's a nice result, but once again, what counts are costs. But we also compared the costs between the traditional engineering practice and the green UHPFRC solution. Because the cases indicated on that slide, there were actually estimates about the traditional engineering practice method. So we had the costs also. And we compared them, and I can say in one sentence that actually when you reduce greenhouse gas emissions, there is quite a direct relation to reducing cost. And I've seen cases where the cost for the UHPFRC technology was 10 times smaller than what traditional mainstream engineering would have done. So now I need to accelerate a little bit. Of course, this is one of my hobbies, riveted steel structures. We removed the rotten reinforced concrete slab, very heavy, by a lightweight UHPFRC deck. And by doing this, it was not necessary to strengthen the steel structure. No collateral costs, okay? Often, the construction method can also be simplified. This is also cost reduction, or money that we do not spend, okay? Now this case is a bit more important, the National Viaduct, railway viaduct from 1896, and let's look at the riveted steel truss girder from 1896. In 2018-19, we made a monitoring campaign, thanks to information technology also, it's very helpful. And we found out that there is no fatigue issue. Usually when engineers calculate riveted steel bridges, then they find out, oh, it should be down. But it's still there. And they are not able to explain this contradiction. So, do measurements, then you know the reality. Okay, and then I designed here in green a trough to be placed on top of the riveted steel girder, and not only on top, but to create composite action. In this way, we increase the load bearing capacity. Okay, very simple. Let's have a look at the construction last year. It was very interesting. And you see on the top right this very thin element in UHPFRC. Actually, there is a plate of 60 millimeters thickness that makes the trough for the ballast. And this plate is stiffened by stiffeners. Transverse stiffeners and of course 2 longitudinal stiffeners on top of the top cord. And also the natural stone masonry viaducts were actually improved by adding a UHPFRC trough inside the masonry structure. In this way, we could keep the original riveted steel structures and the original
natural stone masonry structure. It's a quite unusual picture like this. To my knowledge, it's the first time in the world that this concept has been applied in this way. And when you look at the, from a more distance, you have the original viaduct from 1896, and the only new thing is the very thin band on top that keeps everything, the whole viaduct together. A very fine line. It's only 100 millimeters thick. And we decided on 100 millimeters for aesthetic reasons. Okay. So this brings me to the third part, which is new construction. For me, it's more a hobby. I like also to design from time to time a new structure. And you see here the sketches of box girder, for example. Again, the concept is very close to steel construction. Has nothing to do with reinforced concrete construction. The post-tensioning cables are outside the section, of course. We assemble plates and we stiffen the plates with stiffeners, diaphragms. And a first RUHBFRC road bridge that was built in Switzerland is this one, 5 years ago, consisting of 4 precast girders. And the boundary conditions were very tough. The clearance levels of the road and the river, they were extremely, the river clearance level was very high, and the road, adjacent road level relatively low. And there was just 0.75 meter to 1.25 meter height for the structure. It would not have been possible to do that in reinforced concrete. Maybe in steel, we didn't look at that, because we wanted to avoid collateral costs for the correction of the riverbed on the one side or the correction of the 2 adjacent roads. And it was possible to do that with the RUHPFRC solution. I think it gives you an impression that this girder is very slender. And since it does not, UHPFRC does not crack, like concrete, for example, we also preserve a high stiffness. Some impressions from the construction site. Precasting of the girders, and then lifting the girders in, and UHPFRC casting on site to complement the deck, which has 120 millimeters thickness in the end, 60 and 60, yes, and also to to close all joints between the girders. In the abutments, no joint, no dilation joint, integral. We do not want to have any maintenance problems again. And this is a design that is unfortunately not realized, will not be realized, but just to compare, on the bottom you have traditional post-tension reinforced concrete structure for a 1-lane railway viaduct. We could have designed that 50 years ago, no problem. 70 years ago, maybe. And together with the same engineers that designed the traditional solution, we developed the variant, post-tensioned RUHPFRC, and compared. RUHPFRC design is 4.5 times less building material involved, 55% lower environmental cost because of this, 22% lower construction cost, 50% shorter construction time. Because in UHPFRC, we do precasting. And we use the methods from steel construction to mount elements and so on. It's much faster than clumsy, heavyweight reinforced concrete. Okay, I introduced already applications where we have seen the combination of steel structure and UHPFRC deck, lightweight deck.
So here we have the message that actually we should stop putting thick reinforced concrete slabs on top of steel girders. Put the lightweight RU-HBFRC slab on it. It's 3 times lighter, at least. And the same for timber. Let's have a look at timber bridges that were recently built in Switzerland, where we have lots of forests, we have lots of timber. We should use timber also for environmental reasons. It's a handy solution. And I can tell you, last year we received an award from the timber industry, the Timber Association, not from the cement people. Okay, it's funny. Of course, here the concept is we put the waterproof roof on top of the timber structure, because timber should not come into contact with water, as you know. So one word about the environmental impact to summarize. Of course, when we look at 1 kilogram of UHBFRC, combining steel and cement, these are the 2 worst materials in terms of CO2 emissions, then we have a very high impact. But it depends on what you are doing with this material. And one basic design principle is to use the smallest possible quantity of UHBFRC. I'm sitting there and looking at my designs and say, where can I remove something even more? Optimization is extremely important. And I think I've shown you that by improving existing structures with a little amount of UHBFRC, we can keep the existing structure. And this alone is a tremendous progress in terms of environmental impact. And in the case of building new lightweight structures will use much less materials. And in the end, the environmental impact is also about 50% lower. I have other designs to show that. And one word, there is lots of, let's say, subjective evaluation in this question about the environmental impact. I always compare with respect to the square meter of usable surface, okay? We should not compare kilogram of timber with a kilogram of concrete. It's nonsense. It depends on what you're doing with this material. And then let's look at the solution. Of course, we can also reuse UHBFRC and regain the materials. It's important to have regulations. We have a standard in Switzerland, and the Swiss Federal Roads Office, they asked me to write a design manual for the practice for structural engineers and contractors. That's a very important basis for future applications. Now, after more than 20 years of experience regarding UHBFRC technology transfer, really from the lab where we started in 1999 to the field where we are today, to summarize that experience, we need 3 important pillars. First of all, we need engineers that have high quality education and training, that have high quality understanding of structures, because this provides self-confidence to work with another material than the material you are used to, okay? On the right-hand side, as I already mentioned, standards are important. Engineers, I don't know why, but they are more confident when they find something in a standard. But of course, we all know that you are responsible and the standards are only your tools. But nevertheless, it's a reliable basis. And in the middle, we need to motivate people. There must be incentives, financial ones, but also personal ones. Why not an award for something innovative, and so on? This helps to motivate people. It's like in sports. It's not just about money, it's also about motivating people.
okay? And then also important, the basis down there, there need to be project leaders of this technology, and this is a bit my role that I'm playing. I continue to play. I have absolutely no time to stop my work. Okay, let me summarize. UHBFRC is a composite material. UHBFRC technology is used to improve existing bridges and structures. We should stop throwing structures away. We should improve what we have, be thankful for what we have, and we can make a better job. And let's have fun and build new lightweight bridges and structures. This is also in line with the principles of sustainability. So I really want to invite you to design your first UHBFRC structure. Begin with the pedestrian bridge. This is relatively easy. Take 15 meter span or something like this, like on the right-hand side, like on the right. 10 years ago, we realized that structure. It's not so complicated, but it helps to gain the experience and confidence. And look at the other two pedestrian bridges, they look very different. Pedestrian bridges are very interesting structures to have fun. Thank you for your attention. Just a second, we would like to hand in one certificate of appreciation to Professor Bruviller. Thank you once again for coming here and presenting this presentation. Thank you, Professor Brohweiler, for your interesting presentation. And for questions and discussion, I would recommend all of you to join us at the welcome reception at the terrace. That is all from me. Learn, connect, and enjoy. Mase 21. See you in the future.